quoting e ke le mafeteng FNB di lo bula dikarete tse leng hore le tla be le di robe hobane ha o isile hae mona na o ka nna wa qetelletse ka nako nngwe o so re e ke le nkeng ke patile kae ke le lo reka KFC se ka ba nna wa etsa jwalo hlohlo we robe tla re karete eno fela account number yona o e boloke bontso tshela tšhelete yona e o ntse o e romella ho mme mamang Caldonville hore ka date itse go tla ba le shagela tšhelete tsa lona ithumellele yona kareteng eo ya hao e robileng mohlang o gutlang tsamao ya mafetong wa jetse go ke lahlile karete fela he account number ke ntse ke tseba ba tla o thusa ntle le mathata a letho o fumane karete eno ya hao o ntshe tšhelete ya hao ntle le mathata a letho o qobile ho qabana le batho o qobile stress kore o ipeile hantle o ikentse hantle wena nje ka bo wena ntle le mathata a letho kore bolotsana bona na re ne re boemong bo bong ha o chaellanwa go batla go le betere gobane motho tla ba tseba hore wa o kolota o tlameha go a kgodisetse tšhelete empa jele bontse bo tota le hona mono batho ba retsa dintho tse bohloko o fumana ha o kena Facebook monana e le ditaba tse jwalo gore mosadi itse ona le kana gore wa re chaella kapa ntate a itseng gobane moferefere tantshona o joinile ke batho ba bontate mehleng ena ya bofelo batho ba hore neng re ba tshepetse mabaka a thata kapa ba neng re ka ba tshepela mabaka a thata se ba sa tshepa le hona mochaellanong mono ba se ba tswa mona ba dikela mona ha ba tlameha ho chaella fela jwale e ne ile ya re tšhelete ya ditla ka ho bona ya ba go ba monate jwale ho qoba dintho tse ka reng tsona tseo ipolokele ngwana mme ke a tseba ha o bobebe fela jwale e ke le ke ntho eno le bone na le tla be le sa baballa dipelo tsa lone le sa baballa maphelo a lone hobane pelo e utlwile bohloko bophelo ba hao ka ofela bo se bo ameile ke taba tse leng hore di bohloko tse leng hore re tobana le tsona haholo jwang ha selemo se kodumela tjenana jwale ntle le mono taba kgolo ke enana he ba ratuwa. You are listening to Radio Azadi, your online community station. Taba kgolo ke taba sa ausianeng wa St John e leng hore ke monga wa kereke e sebeletsang Matlaneng le Ribe eno e leng hore qetellong ya letsatsi o qetelletse a bolaya bana ba hae ka sefuhu a re o bone ba fetoha matemona jwale tlale o entshweng ke sepolesa mabapi le yena letsatsi la kajeno e suba fela ha e le hore ausi ena hore bosibu itse ha ntsa rapela yaba o bona bana ba hae ba fetoha matemona jwale e be le hore he o go bolaya matemona ao ke mona mo bana ba hae ba ileng ba hlokahala hona moo itse a qeta ho etsa ketswena yaba wa tsamao ya mapoleseng o lo ithipota sepolesa itse ha se fihla sa be se qetella se fumana boemo bono bo hore bo sa tsitsisi maikutlo a motho tla sa boemo bofe kapa bofe ngwane no a monyane yena ho thona sa shebe ka tsela eo mme wa hae a neng a mo kgautse dikotwana ka teng e le bafu jwale potso ka ipotsa ngwana le motho ana malemadi ke hore na ausiyo a bona matemona yaba ha ba le a bona matemona yaba ha ba le ha e se le mapoleseng a fo ba haisane fela hore nthuse na kwa qetang ho etsa ketso go hona tsamayang ya mapoleseng e etsa sense taba eo ya mofuta o jwalo hona mono ntate Mazale ha o fihluwa ke banana ba metseng he emeng ha ba sa ba utlwile mokgosi o ketelletse ha re ba ke ba kgona ho kena ka mono ho lekana go go fokwe pele ho fokwa eng ho tlile mokhosing mo jwale re sheba taba ena ya hore na ausinwana o ne a sebetsa a le tlasa kereke efeng kereke ya St John ene kereke ya St John se le mapaki a mangata haholo ao re a utlwileng ka yona hore na moya o sebetsang mono ke moya o sa nepahalang ho le ho kae mme jwale ntle le taba ya St John re ntse re le temaneng yona yane ya hore kereke ya modimo ha e so le teng ene sekgahla seo batho ba tlabe ba hlaha ba le ka sa ho tshireletsa boemo bo ke sekgahla seo e ka jwale di bewa pepeneneng le ka ho fetisisa ke nako e leng hore jwale e ka re di senoleha le ka ho fetisisa kereke ena St John re na le ditaba tsa yona tse ngata tse re hlonang re di mamela bana ba borona ba fana ka mapaki TikTok kae ba bua di WhatsApp groupung YouTube ba ntsha maikutlo a bona ka ntho e leng hore ba etsa ile se dikerekeng tseo jwale ngwana bo rone ke yona o sa entse hlehlenene e bile le motho ana le boemo ka hara kerekeng nna ke le motho ana malemadi e nne a fela tabena hore moya o sebetsang mo ko ona o neng o hloka sacrifice e leng sehlabelo go tloa ho ausi taba ena e tshwana hantle le taba yane etsa iletseng abuti events mpanyane events o bone mosadi a fetohile noa ha qeta ho mmolaya mosadi ke no khutlela boeneng ausi eno bone bana ba fetoha matemona tshikitshiki sethubeng kwana bona hore ke bana ba hae bile wa bona hore ba hloka etse wa tsamaya o ya mapoleseng
o ibitsa gore ke yona ntho kore meya ena na e leng hore batho ba tla be ba kwata ha kana ha e expose e be ba pepeneneng ka mokgo e etsang bana ba modimo ntho tse bohloko ka teng ba fetolang dikepesele e kare re ka qetella re phaphameng boholo ba rone mabapi le yona. Batho ba tla be ba itshwareleditse ke taba fela hore nna ke ne ke na le mathata St John la ya nthusa ke thuso ya nakwana ha o bone re ha o qeta ho tloha kapa ha o ka wa nyahama letong le wa tlohella dintho tseo tse neng di o tshwara di kgutlela ho wena ko baneng satane o kwatile hobane jwale o so tlohile pele hae mokgwa hae ke motho a ratang ho rua batho ebe makgoba a hae ntse re mametse a buti moaka le ema ba ntse ba e hlalosa ba e qaqisa tabena hore go ne kwana na bo satane re ile ra bolellwa fela hore tsamayang le ilo theha dikereke batho ba tla ka bongata haholo mono mme jwale tlabe se ntse le ba initiate le ba hapela ho nna jwale nna ntse ke pakahalletse ya ho feta letsatsi le letsatsi hore hae kereke ya modimo ha e so be teng hobane dintho tse etsahalang ka hara dikereke potso ka mo eleng hona teng se le hore na haeba le re kereke ya modimo teng modimo yena ha o sana mohla iponahatsang moahong wa hae moo hore hae ka nnete ha ke yo moo empa o keke wa ba wa o besa wa tuka ho motho e leng sebopua tsa modimo sebakeng seo rapellwang modimo ho sona ha ona mohla modimo a senolang re kerere re la ka ra utlwa ho thwe molola a qoba mono no sa tsibisahaleng mo re tla tshware re ne le bohale ba modimo ka lebaka la diketso tse mpe tse leng hore baruti ba iketsa ka hara kereke dintho tse mpe tse etsuwang dikerekeng di expose ke batho ka hore na bona ba lemetse ho le hokae sebaka se ya ba ke sebaka se halalelang seo batho ba tlamehang ho ya ho sona modimo ha o sana le ka mohla etsang mohlolo a tshwaratuwa baka jwale taba di le mothating ngwana bo rone ke yona o thusane le bothata monana jwale e se nnahanisa hore boemong bo bong moya onana o ausinwaneng a tsamaya ka ona wa St John o tshwana hantle mohlolomong le moya o lelapa leo la nyetsweng ka hara lona selekane seno se ba leng ka hara sona se sebetsang ka teng ke ntho e leng o dia connect hobane ha o sontso mamedisitse tabela hantle wa utlwa hore ntate Matsale boemong bo bo ekare ha bone bothata ekare ha a utlwa bohloko ka bana ba ngwana hae ba shweleng no haeba o ntsana le nako ya ho lekana ho kofukwe pele no e se belaetsa ntle le haeba ntate moholo le yena ke mo St John jwale ho tsamauwa ka moya o tshwanang ntle le mona haeba se mo St John ke bo ntate moholo ba mona ba ka hara dilekane mme jwale selekane se nono ka hore se tsholla madi se tsamaiselana ha mmoho le sena se ntate moholo a leng ka hara sona hobane dilekane kaofela ha tsona ka nnete ga nkgolo ke madi ha fela o ntso etsa bofubedunyana ntho di tla itswella pele ntle le mathata a letho jwale bokotsi ba ho ba ka hara dibaka tsena tse tla bontso thwe batho ba thusia ho tsona ho tibile ho kotsi ha bohloko ngwana bo rone ke yona jwale jena o etswe ke tora ke hore mono ma leng hona teng ha fumane hore na ho sebetsa etse jwang hona jena motho la tsaka wa mmotsa hona matemona a hola a bona a shebahala jwang o no bona ding wa ska bitsa batho keng ha tla ba le dikarabo jwale la bona tshenoleo sebaka sona seno ke sebaka se bitswang ka hore ke kereke ka mona ka mabolaitse bana hona ka teng ke sebaka se ho thweng ke ka kerekeng ebile ke ka hona ka mapeitelang batho a ba khapisetsang a ba kenyetsang dibatho hona ka teng hona ka mono ka maentse mohlolong jwale e bentse le re kereke ya modimo teng ebe hona jwale tloa le bolemi mosadi eno mmele ko hae o sebeditseng fela jwale moya ono o a sebetsang tlasa ona e leng wa St John ko ona o mo etsisitseng ntwena o no batla tsa ona ha ke re satane jwale ebileng o tla o etsetsa dintho a qeta ebe wa mo patala back o mo tumisitse ke yona o kenya batho dibate o etsang o haetseng jwale e ne le nako ha ya ho ga patale e ne le payback time mpatale ka madi he ngwana mme ene le hona ke batla bona bana ba hao bana e seng go tumisitse ya kana o peita batho monana o nketsetsa mosebetsi wa ka hantle lebitso la hao ke lona le tummeng e sela ka mpatale a fitla mo foufatsa a mo attack a bona bana e se le matemona jigijigi sethubeng ha a hlaphohelwa ko hona a tsamayang a yang mapoleseng a ile reporta taba ena e tshwana hantle le taba ne ileng ya etsahala ntate Mokoto ha qeta ho hlwa ditshepeng mane ha na ya nthong Mount Oxos nakwaneng a khutla ho lata camera a bona monyako wa lehaha borokong bo itse ha phaphama a bona selomo mo e ka be ba hlokaetse ka teng boroko bo ileng ba mo tshwara ke boroko bo tshwaranang hantle le bona bo ileng ba apagala bosieno ha tla bona bana ba hae a bona ka ke matemona ba te ka hobane modimo teng hayo modimo ha ka ba mohauyela ha ka ba mophapamisa hobane o inehetse ho satane ka mmele pelo le moya re a mo leka modimo wa tseba re a mo leka modimo hobane o lerato ebile qetelong ya letsatsi wa tshwarela fela jwale
lebelo la rone melomo ya rone ho buleha ha re baka ntho tse tlo tla di re lematsa maphelong a rone lebelo la rone ha re ya hona mo forward le morao ha re hetle qetellong ya letsatsi ha bothata bo se bo hlahile tjena na isele o etjha modimo wa ka fela motho ana le hole a le thoko a tsamaela hole le modimo ntho e le nngwe fela a itshepisitseng yona nna ke bone bophelo mona Satane a ka ikgakanya ka etsa eka qetellong ya letsatsi le ntho tsa masela mose tseno ao hapela ao zontetsa pela hae o nno weke kathe qetellong ya letsatsi o tla botsa ke dibitlahadi ya taba ne bana ba nono iphumule ka khotso mohang wa modimo jwale makgotla ha bo rone le a tseba hore ditaba tsa mofuta ona o tjenana a dinka ka tsela eo bona ba di bonang ka teng ka mahlo a nama fela ha re ya nnete ke taba tsa semoya tse tibileng haholo senana fela jwale ke proof e re pakahalletsang hore Satane o tla o etsisa dintho tse leng hore qetellong ya letsatsi o tla itshola bophelo ba hao bohle ebileng ha batle ho bona bana ba modimo qetellong ya letsatsi ba phela ba pheta thato ya modimo lefatsheng mona ha batle seo o batla ho ba bona ba ferekane ba ya phantse phesolo le bano ba ileng ho modimo o na le mosebetsi kapa le morero ka bona ha ba fihla lefatsheng bana ba tla etsa tjena Satane o potlaka hampe o ba hapa fela jwale qetellong ya letsatsi hore ba phaphamele ha ntse ba phaphamiswa se fihle se khitle hona moo ha ke tsebe nna se khitle ka lebaka la bona batho ba rata maemo jwale ba sa batle ho lahlehelwa ke boemo se khitla hobane ho sena ntho e ba fihlelang ka hare ho bona ya hore ya vele mona mo ke leng hona teng ehlile ha di kopane ko ke tse sena paetseng for bophelo baka ntho eo ha e ba fihlele jwang modimo a le lerato a rata kaofela hobane gone ba bang ka dipaka dintho tsena na hore mehlolo e re entseng ha se o bolela hore letswalo le ntse le sa re fihlele leo ke nahana hore le la modimo le re kgalemellang themo fela jwale re etsa ntho ane ya hore letswalo ntlwele ebile tla be se mohlolo ka nna ha nka ka shwa ne ntse ke tla nnekeshwe ke a etsa ntho ena o no o iphapanya o etsa ntho fela o hatella ntho utlwang ya o kuta ka sefubeng ka mona jwale batho bana na ba itse ba diketso tse e le hore qetellong ya letsatsi bona boemo bo ha o ko ba fihlele a se ke re iphapanyetsang modimo ha bua le rona baratuwa ba ke nahana hore re lekana hore qetellong ya letsatsi ha re ntse re sherelanang ditaba tse leng hore di a bueha tse hahang tse sa tsebisahaleng re se ke ra lebalang ho tlatselletsa ka hodimo hona re utlwisisa jwang ho batho bana ba re qoqang le bona hobane qetellong ya letsatsi ke bona ka re Satane o ikemiseditse ho hapa le hona e seng bosewana ntho tse etsahalang tsatsi le tjhabang le dikelang di a nyahamisa di utlwisa bohloko di usia di dipotso di le ngata di hana ho fela o le motho ana male madi boemo ha ile bona bona ha ke re matheng ya re poteleng ka Kenya go tlo rena bana ba bo rona ba re tshwaretse difeng ha ntse ba re bula mahlo ntho e nngwe ke thabetseng ke hore mapaki ao bo buti banana ba ntseng ba fana ka ona letsatsi le letsatsi e ka re hoja modimo o batla ho pakahatsa hore ke dinnete ditaba tseno tse ba di buang hobane ba tla be ba buile ditaba motho o kgoboloditse o kopantse o sherile qetellong ya letsatsi o fihle hore tabahadi e nyalanang le ntho e leng hore ba netse ba ibile ba hlokomedisa batho e jwalo taba e jwale ha re lebohe modimo ka bana bao ba bo rone fela ke ntse ke pheta hape le hona jwale tjena ke re ntate Mokotlo ka dilo bua 2012 gona ba bang a kopana le ditaba 2020 batho bana ba mafatshe ana a mang nna ke bona ile hona ba phasa-phasang ka bongata hona jwale tjenana ha ke tsebe na ba baleang ba ntsha ditaba ba dintsha ba ntsha information e leng hore re sentse re tseba re imamelletse yona ka homsele ka mane jwale bona ba fihla ba aenella hoduma ntho ntate Mokotlo a e buileng ebileng ba re pakahalletsa hore ntho ena na kaofela ko re tshebetso na operation ena e anetse mafatshe ana kaofela ha ona hore ba bang ba ka tlola ke ntho e lengwe ke direnke ke ho kenya matso dipokothong taba tsena ntate Mokotlo re hutile baratuwa ba ka khona difunqwang Kenya kwana ene ke a tseba ka mokgwa re leng teng re leng ka teng rona ma-Afrika ho jwa ditaba tsena di hlahile Kenya kwana pele ebe bona di latelang ka ntle ne tlo tla ba taba yana hore o ntsa nka information e buang kae ho Kenya kwana fela hona jwale tjena ho monate hobane jwale qetellong ya letsatsi ona sa ntsa e ya dile foundation a sa ntsa di tlhotlhorile ditaba ntate Mokotlo jwale potso ke hore na batho ba tlo ba qetella ba reng le ha o le jwalo mahana puso ona hona tabeng tsona tse a ntsa le teng a le mangata fela jwale le hlokomele bana ba ile mahana puso hore ba bang ba bona bana le go ba bohadimono ba benefita ke ba jalefa ba buelela ntho ba tsebang hore bona qetellong ya letsatsi ba benefita ke ba jalefa ba yona ntho eo jwale hona le taba e buti bana ba e buileng ba re ha o fitela dilemo tse 60
tsohle tseo nong o di sebeditse kapa nako ha e fihla ya hao e tjhaya hobane ha se ntho ya motjha o tjhile nako ha e fihla e tjhaya tsohle tseo nong o di fumane ka boemo bo no Satane ha nka di-powers tsena tsa hae kaofela le matemona ha even a ilo sebetsa bathong ba bang di fellwa ke nako kaofela ha tsona le ditjhelete tseno tse o fana ka tsona o go thela ka tsona bokae o etsang ha o etseng di fihla di fellwa ke nako dintho tseno tse leng hore di ne di entswe ka ditjhelete tsa mofuta o jwalo o madimabe ba Satane o sotla ka bana ba modimo ka tsela e kgethehileng o ba fetola dikepe sele ka mokgwa a sa hlokeng ka teng lebaka ke hobaneng Radio Azania, your online community station. Galatians chapter 3, the Bible says, "O foolish Galatians, who bewitched you that you do not follow the truth?" So the Bible starts by saying, "You foolish Galatians, who has bewitched you?" Paul was talking to the church of Galatians, the church that had stopped following the truth. And this church had gone to follow false doctrines that were being offered by the occultic people in those days. So he said, "You foolish Galatians, who has bewitched you?" That means foolishness is a sign that one has been bewitched. And it is true, when you join these occultic churches, you find that after they have casted spells on you, you become a fool. A fool in such a way that you can give away everything that you own. And the things that you do are actually foolishness in the making, because you don't have a reasoning at all. They have actually brainwashed you such that you cannot even have any reasoning at all. So Paul was advising the Galatians and asking them, "Who has bewitched you? Who has bewitched you?" You know, we read the scripture in Hosea chapter 4 verse 6, which says we need to have knowledge. The Bible says that the people of God perish because they lack knowledge. So today I will be talking about initiation into this kind of occultism. And the first thing that I want to address is what we call to be hypnotized. To be hypnotized is it is a process whereby your minds are stolen. It is like you do not have a mind. You can't think for yourself. You let somebody think for you. So you find that when these people are in the church and the pastor is doing his gymnastic in the church and they fall down, they actually get initiated. They are brainwashed and then they get initiated. So when they stand up, when they wake up after that particular hypnotism, their brain are totally washed away. They don't think for themselves. They don't reason for themselves. They will want a pastor to think for them. They will want a pastor to pray for them. They will want a pastor to read for them the word. They will want a pastor to fast for them and do everything for them, because they are hypnotized. They don't have a will for themselves. So they will pay the pastor to fast for them. They will give the pastor an offering to pray for them. And they will do things in the name of, we want the pastor to help us. So these people are actually brainwashed. And you will see them calling the pastor big names, Papa, calling, if he's a female, Mama, and even bowing to this particular pastor. Wherever he appears, they stand up or they fall on the ground. These are things that I have seen when I was in Eldoret and when I was also in Nakuru. There was a prophet, whenever he enters the room, all the pastor want to fall at his feet. And you find that they fall at his feet and they lick even the shoes that he's wearing.
in the name that they are tapping from the power of God. These are things which are not spiritual. They are spiritual in the nature, in such a way that you don't know what they do in your life, but they are not biblical. They are not biblical. They are things which are actually out of the Bible. So you find that the man of God is there. He wants to dictate everything for you to do. And they call them big names. And they fall at his feet. And whenever he's preaching, they want to come and connect with money. They want to come and they are told that when he speaks a point, you rush to the altar and you give a seed so that you connect to that grace. If you read the word grace means unmerited favor, something that you do not deserve. But this kind of a grace whereby you come and buy, you come and pay money for the grace to work for you, what kind of a grace is that? So you find that it is actually initiation into occultism. So once you are initiated, you have to accept whatever this person is doing. A ke re batho ba bana le di-tools tse bitswang ka bo hore ke bo do as I say. Re ne re di utlwa ka Israel. Jwale abuti no taba e tlhalosang mona ke ya hore wa bona moruti eo e leng hore qetellong ya letsatsi e tla re ha o nahana ka modimo o ka batla ho bua le modimo e jwale o nahana moruti o be yena ya o rapellang a o fastelang ya o ballang bebele o hlohlotse bo hore mathateng ke mona mo ke ipotse nna ke le motho ana male maduro na jwale qetellong ya letsatsi motho wa o soka wetsa la be modimo wa mohopola wa hlokahala le tlotla le rapellwa ke mang jwale boemong bo bong ha ke gona le je mohlala nete mokoto go rutile ka modimo go rutile ka moya go halalelang go rutile ka thapelo ya maikutlo ha re iketsetse ke re sa tla ga qalella hang ha re utlwa ditaba tse molemo ga tla ga iketsetsa ga bona gore he re tshotswe mollong re ntse re ka iketsetsa le gone re ntse re na le matla le baka le etsa go bentse re potoloha re dikoloha ke lefeng jwale a botino o tlhalosa tabena gore a ka nnete batho tla fumana ba phephe re tlolotseyang ba kakasana le dibaki tsa baruti ba utlwisisa go dina le anointing ba ntsha ka ditšhelete monono ba matha ba nyakana le dieta tsa moruti a kena gore ba khuma mafatshe ba nyaka dieta tsa moruti. Jwale nna ntho ke ipotse yona mono ke gore na motho ena ye le moruti yeo ketso ena na e etsahalang hoduma hae ha ikutlwa swabile ha ikutlwa tshwile gore okay ha ikutlwa tshwile hobane jwale qetellong ya letsatsi ke tsona dintho tsa di etseng kwana nakana hore ho tlo ho etsahale jwale ha di etsahala o hlile o ikgakgatha sefuba hore ya o fhlakile hore di a sebetsa dintho tsena. Batho ba etsang diketso tse ha ba fihla malapeng ho a fihla ka dikelellong tsa bona hore ba ke ba ikgotsa ba re he fela bene ke kenwe keng ha ke tla etsa 1 2 3 kapa ha ho tle ho hang kapa motho ka pelenyana ka potlako ho fihla maikutlo a reng ke kore go bontsha ho amohela moruti kore ntho ena ke batla go tseba gore na e sebetsa jwang ka maikutlo a bona qetellong ya letsatsi e sebetsa jwang yo a tshaba sa modimo ke sono jwale qalo mane mona ma buang ka taba ya hore Paul o la bua taba enana le batho ba bang a bua ka taba tsa di-cult ho bona e le hore dintho tse tsa di-cult ha di fihli khale tse di le teng e le hore hola ka ho apheleya bo khale kwanana ditaba tsa etsahala ditaba tse neng di etsahala nakong ya bebele tsena tse re di ngolletsweng hola ka ho ba le bophelo bo bong pele ho moo e le hore tabe e hlakile hobane jwale ka bebeleng ha ona mo go utlwang he re qatisetswa ka ho toba ka batho ba ileng ba kena dikereke tsa di-cult ebe hobaneng ha ba sa ka ba di kenyeletsa taba tsa mofuta o jwalo haholo ha re tla ka ho tshenoleo ka mobane o tla utlwa ba re ditaba tsena di teng ka ho tshenolo dintho ha di etsahala bana ba tswela batswadi ba bona matla ho reng o sa reng o tla utlwa batho bana le mantswe yana go tshenolo ine sentse e tshulo jwale taba tse tsa bo di-cult ka ho teba jwalo ka ho utlwa ka ke ntho tse ne sentse di le teng tshenolo ke eng e sa ditho ke nnete ra utlwa gore mehleng ya bofela o tla hla baprofeta ba jwang ba seng jwang fela ho bui ka baruti bua ka baprofeta baruti fela jwale lona le hlaha kae hantle le bitsuwe ke mantsheheng ha re se re ipuang he re itsheba le bitsuwe ke maobane le bebele ha ile tsebe ha e bui ka lona God the fake man of God so that whatever this fake man of God is doing is right. You have no question. You have no question on whatever he's doing. Anything that he's doing is right. You have to accept it.
even if it is evil, you just have to accept it. It is right because you have been initiated. I happen to be in one of the church in Mihango, and this church, this man nowadays is in town. He used to be in Kayole Junction with a big church. He moved to town. I can't mention his name. This man, he used to call us in Mihango. He had a house in Mihango. In his house, we could go there. And after we have gone to this house, he could start, that was on Saturday, he could start telling us what we are going to do on Sunday. You have been to these churches whereby when the pastor is moving near the choir falls down. When the pastor is moving closer to the usher is falling down. And then you think the pastor is so powerful. These are scripts. These are things which are scripted. The pastor calls these people before the Sunday service and he instructs them. He tells them that I will do this. When I move closer to you, fall down. And most of these young men are very good actors. These young men have no jobs. They know that if they do whatever the pastor is telling them, they will be given money. They will be given money. After the service, they are given money. Like now, I remember, in Kayole, we used to be in a certain church. And the pastor was instructing us. That time I was in that church also. He told me, with you, you will say that you gave 5,000 to the pastor, to the bishop, the man of God. And when you were going out, you picked an envelope. And the envelope had 30,000 in it. You picked someone's envelope. Yes. So he was instructing me to give this as a testimony, of which it was false. I never gave the pastor 5,000, neither did I pick an envelope that had 30,000. It was just a script that we had to arrange in the church so that we are targeting the rich guys who are coming to the church. So if you are coming to that church and you are rich, you are at the target, you are our target. Because you will start asking yourself, okay, if this pastor gave 5,000 to the bishop, to the prophet, and he picked 30,000 on the way, if I give 100,000, I'm going to pick 300,000. So it is just a script that has been organized so well, and they are playing with your psychology. This thing you see that the pastor is moving closer to the choir, shaking his head, and people are falling, it is scripted. It should not disturb your head. It is something that they have sat under. Those people who are falling are his customers. He has brainwashed them. They will do whatever he wants them to do, and without any question. So like now there is a lady in Kayole. This lady, she was told, she's a friend of mine, and she was told, the pastor said that he will throw his coat down, and then when she tries to go and pick that coat, she should fall down under the power of the anointing, and then somebody else will come and try to pick that coat and fall again down, and then he arranges about 5 people. So this lady, she's my friend. She was told, when she was told that, I was there. So you see in the screen, the pastor is throwing his coat down, and the lady is trying to go and pick that coat. And then she falls screaming. She falls down under the anointing, a false anointing. And then somebody else comes and tries to pick, falls down. 5 people falling down under the anointing, which is false. So it is scripted. They have scripted these things, and they are deceiving many people to believe that it is the man of God has power when it is false. It is not true. So whatever I'm trying to expose here, it is something that I have experienced. I have been in those churches, and I have seen these scripts, how they are arranged behind the scene. I have seen how these people are paid even after the service. That is why you find that there is that lady who was told to turn his mouth opposite and pretend that her mouth is, she spoke against the servant of God, and her mouth went opposite. And yet when she was not given money, she came and exposed that man. So these things we are talking about, they are scripted. There are things which are well scripted and well organized,
And if you just to play with your psychology so that you can believe that the man of God is so powerful. This kind of preacher, we'll talk about them before I finish the program. We'll talk about the types of false prophets and the type of preachers that we have. And I will mention one by one. You will know them in your churches where you go. Okay, dikereke monana batho bana bo tla fumana ba ntse ba kgolo go thea ba wela ba trainwe ba laetswe gore ba etse jwalo. Moruti o na le nako a bitsetsang batho banana ba ileng gore ba pela hae a fihla ba jwetse gore lona ke feta pela lone monono ke tsukutla hlooho ke shebisa kwana le kgolo kgothele wele ke tla gela ba ikia ka mono le tle re ha le atamela le etse ka kare ya le tshisa le nne le qhome yo ka ntlong yo tweng ke ya modimo bo ntse etswa dintho tseo batho bana ba batla ho benefita eng ka morao ho mono. Batho banana maikemisetso a bona ke hore ba tle ba fumane ke eng ka kgahlang motho mo ha motho a ntse a etsa jwalo. Nna ona ntho ke butluntseng kgahlang tse ke bona mehlolong ke hore ebile ke butlwe ke kwatile ke mogona di channel tsena tsa sedumediseng ke sa di shebelle ke be ke kgathatseile ke hore nna ntse ke bona mehlolong ke re ntho tsena tse tla di re thusa ka qetellong ya letsatsi. Abuti no bua ka taba ya hore le ditjhelete tsena tse ntsuang tsena boemong bo bong ho ile hwa thwi yena o fane ka tjhelete ka lo ka 5,000 ya ba ka morao mono o ba blessed wa hlonolofala. Ha o tshwe jalo ho hulwa batho ba dutseng fatshe ba sentse ba ipotsa dipotso di hana ho fela hore na ebe jwale nna nka kantsha bokae ke tla hlonolofala ka bokae ebe ba ntse ba phephetsa batho ba modimo ba ilontsha motho ka morao mono ha sa di bone dithlonolofatso tseno ha a fihla a tletleba ho thona sena tumelo ha ona tumelo e ba strong tumelong she batho ba madimo a bile fatseng mona ntho ba etsang ka bana ba batho ha she sena senwelo se tle se mphete senwelo se tle se mphete batho ba rata boemo ba rata ho bonahala ho tsibisahala ha ke utlwisisi ha ke fumane nkampa ba ke le hana puso nna no tap ene ya mofuta no tjena na ha ke kene wa bona nako wa bapala ke na le yona ha re le papading ba ditabeng tsa modimo teng ha ke nke chance be le tjotjo ha ke je tla sa boemo bofe kapa bofe ke masawana a ntseng a tswa ka ga dikereke batho ba ntse ba rupelwa gore ho tla etswa ho tla etswa ho eka ke mona mo ke ipotse jena na hore na batho bana mo ba robetseng tena boroko ba bohlotha je ha ikutlwa ka kare nka phofa bosibu nna ntse ke ile hana ke ntse ke etsa ding ha ntse ke fumana dikhole batho ba reng ba nahana go ke seo ke seng sona hona le mohlanka ka lebalang ka re we batho ba modimo ntshwareleng ke ne ke etsa eka yo ke kopa le ntshware nka be se le kgala hampe ke twetse ka be se le kgale hoba o phela leshano ke ntwe ke hlokileng ka moya wa ka kaofela jwale batho bana ha ba exposure ebe ba bantsa ba kwata ba re no di be matsong a modimo motho ngwana ne mo la tsebiswa tšhelete ka morago ebe o la fana ka bopaki bo siko ka morago be o la etsa ntho tse sa tsebisagaleng ka kereke ho thu ha ka bane wa tšhelete qetellong ya letsatsi ya ba tsa mahalo e tseka o tseka seng sa hae mohlala ka bana ba ntseng ba bua ona jwale jena ba re ba bitsang re ke mahlatsipa ba bua taba tse leng di ba etsahelletse fela o bona batho ba bang ba batla hore batho bana ba senywa mabitso botebong ba pelo motho o luang ka ena wa tseba hore ka nnete vele ntho tsena ke di entse jwale ho bua lona mahoho jwebe ka ntho tse di neng di le siko ha di etsahala le mamela se ile hore senne re nentse le bolella sona molotsana wa tseba le menemene se kweta sentse se le bolella dintho di hana ho fela mona a iketsa victim a ntse tseba hore ke diketso tsa hae tse mpe tseno tse ileng hore o di entse. There are those pastors who are who are actually conning people, as we are going to see. There are con artists, but there are those who are in occultism. And this occultism has got degrees. There are those who are very deep into occultism, like those pastors in Mombasa. They are very deep. You see many people want to go to Mombasa, especially during the end of the year. And you find that even the politicians want to go to Mombasa. I know others are going to Mombasa for a good reason, but most of the people that go to Mombasa, they go to tap into the power. They go to tap into occultic power. In Mombasa, there are people who go underground. They go underworld, in the sea. I had a pastor who was my friend, a very close friend of mine, who used to be in occultism, and he used to go underground. He could come and tell me what is happening underground. And he told me that there is a time
they go, it should be in the midnight, and they go with an egg and maybe with a chicken, and then they slaughter a chicken by the ocean, and then they take an egg, and then they speak to the ocean, and then they throw that particular egg in the ocean, and then the ocean will open, and within no time they are inside they go inside the ocean, and in the ocean there inside, it is a world on itself. It is a world. There is civilization there. People are there. Roads are there. Roads that have never been seen. They are not even in this world. We have houses that have not even been, the houses which are very posh houses, meticulous things, underworld. So he used to tell me that, I used to ask him, then what do you go and do underworld? He could tell me that they go to get new powers. In the underworld there, he could tell me that their pastors were there. Big pastors with big titles. They go underworld to get powers for their churches. And then there is a time he wanted me to go underworld. I almost went myself underworld, but I feared, because he gave me a story. He gave me a story that if you go there, you should know that you may come out or not. So that is what made me to fear. And he even told me that there is a lady in Nakuru who went underworld and she could not come back. She never came back to real life. So I feared because of that. I was asking myself, how about if I go and I don't come back? So I was afraid. Now, this pastor tells me that underworld is where the pastors go to get powers. Even most pastors who are in Mombasa, they get powers from underworld. And then when they come back now here, the waters that they sell to people, the oil that they sell to people, whatever thing, the property, the prophetic item that they call prophetic, which they sell to people, they come from underworld. And you find that when people are using these prophetic items, they work for them, but it is for some times. And that's why I was asking, if these people are curing people for real, if it is true that people are getting healed, why is it that these churches, if they have 30,000 seaters, they have 30,000 sitting, how comes if they are healing people, why is it that the number is increasing? 30,000, 35,000. Why can't the number go down because people are getting healed? Why can't the number drop because many people are being helped? Many people are getting healed. Many people are getting delivered. Why can't the number decrease? It is not about healing. It is not about true healing. It is about witchcraft in the church. And these people, you have to go there and get a temporal solution, but your problems will increase, and you still go there, you still go back. And that is why you find that if you stop going to that church, you will have a lot of problems until you go back to that church. You will have a lot of predicaments until you go back to that church, because what they are offering is not permanent. The Bible says whatever the Lord shall do, it shall be permanent. So you find that that is one way, those who go underworld. But then we have these other pastors who don't go underworld, but they are using witchcraft, pure witchcraft. Abua wa tseba ka baka ntsha mogo ka leihlo le leng jwalo ka none a butio hare dikerekeng monana ho thuswa batho fela vele letsatsi le letsatsi batho ba ntse ba dula ba iketseha. Batho bana ba iketseha ile ha ba ilo etsang ha dikena ba fumane thuso ya moshwelella moo, ha eba o fumane thuso jwale o ntse kgutlella moo. Ke o taba batho banana ba re bana le matla a ho thusa batho a ho phekola batho fela vele batho ha ba ile ha ba khutli ba se ba dula ba ya motjhaotjele hona le hore vele ba theowe lenane hona jwe jana sepetlele ke re batho ba hela ho afola na jwe sepetlele se ha o ka se bona batho ba ntse ba bokellana moo ka bongata ba ntse ba hatellana o tlo tla hore sena le matla, then if o tlo tla hore ha o sejetswe mo dikerekeng teng ke hantse le hatellana ho tswela pele fela le ditse le isitswe ke mathata a lone ha ile go a tsamaile hobaneng ha le sa ela tloella hobane matla ana a moo no a le phekolang
ene ke a nakwana fela ha se a tla lasta nako e telele hele a tla e bua nnete abuti enwa wa Kenya sefapano sa modimo no ya nang le tsebe ke dumela hantle o ikutlwetse hantle o sa tla etsa qeto e nepaetseng for bophelo ba hae qetellong ya letsatsi jole o bua ka taba hore nako ntse tsa di holidays mo batho ba tla be ba ntse ba ba ya kae di politician di ya kae ha di kae ho bontse ho ikelwa di-powerseng ho bontse ho ikelwa matleng hangata ho feta hanyane fela ho nkuwa monyetla ka taba tsa hore ho bua di-holidaysing ha o safe ehlile ha o safe wena jwe tjena ho batala motho a tsebang modimo fela qha ke phetho e sentse dintse ngata wa bona o ka nna wa nahanana le mehlolo e mengata o tla iphumana o tshwere mathata kapa o tshwere mamphele ka sekgotlo Sesotho se tjho jwalo maemo ha se le yona nana baratuwa ba ka ha re di gagatheng comment sectioneng ke la rata kaofela ebile ke la rata haholo le pitso la ka ke lemohang mokoto ke bua le nna jena ke ka hara naha ya Lesotho fukufuku dithabeng mohale suku e ntle phutha ditjhaba.